From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Computer as big as this, but at least a console through which you can talk to his friendly. I just like the dirt. It's filthy. Subway. On this July 20th, 1969. It's one small step for man. The Apollo 13 astronauts, spacecraft commander Jim Lovell, lunar module pilot Fred Hayes, and command module pilot Jack Swigert are in. The day's operation burned down 150 houses, wounded 3 women, killed 1 baby. In the 1960s and 70s, Indians began immigrating to United States and Canada. This was a land of opportunities with many professional, educational, and financial options. 70sમાં આપણો ભારતીય સમુદાય એ વખતે બહુ નાનો હતો. મોટાભાગના બધા નવા આવેલા અને બધાની સામાન્ય જોબ બધાની અને આર્થિક પરિસ્થિતિ પણ એવી સામાન્ય એટલે બધા છૂટા છવાયા રહેતા એટલે બધાને મળવાનું પણ બહુ હાર્ડ પડતું. The Immigration and Nationality Act of 1965 opened new doors. It allowed Indians to not only study abroad, but to build lives in this new land. But as they settled, they faced many challenges. Even though we came for opportunities, we also faced so many uncertainties and insecurities. I came here in 72. પછી નવા નવા હોય કોઈને ઓળખીએ ના નેબરહુડમાં લાઈક સ્પેનિશ they don't understand English. આપણે એમની ભાષા ના સમજીએ. સો સ્ટ્રગલિંગ સો મચ અને એપાર્ટમેન્ટમાં કે તારે ઘર બંધ કરવાનું ખોલવાનું નહીં એટલે મને તો થાય કે તો પ્રિઝનમાં પૂરી રીતે આજુબાજુ કોઈ નહીં. ફર્સ્ટ ટાઈમ બધું એન્ટાયરલી ડિફરન્ટ ફ્રોમ આફ્રિકા. So they had financial challenges too. When you are studying, you are not earning anything. At the same time, when you come from India, you have financed your education, your family has helped. So priority is first to put bread on the table for yourself, and also there was a continuous kind of thought in everybody's mind how to alleviate this financial burdens and anxiety for the family back home too. At that time, there was no Indian what you call grocery store or anything in Hoboken or even in New York. There was only one Jewish store in Manhattan and people used to go there in the weekend. So life was really tough. 70s, it's very, people are here and most of them are on student visa. And this is a whole United States, બહુ scattered હતા એટલે કોઈનું ઓળખે જ ના. તમે આવ્યા હોય તો આપણા ફાધર મધર ત્યાંથી કે આ ફલાણા ભૈયા છે તો બાકી કોઈ નહીં આપણું લાગે ના કે આપણી સોસાયટી અહીંયા છે. A dangerous byproduct of our isolation was that our children found it difficult to maintain our identity. Think about it. You are earning 50 cents to 75 cents an hour. This is early 70s. You are trying to make a living. You don't have car. Transportation is a challenge. You don't have family. I very well remember Dr. Raymond Williams, a professor and scholar of religion in Indiana, wrote a book called The New Face of Hinduism, the Swaminarayan Religion. It was originally published in 1984. In that book, he concludes that Indians are so scattered and the challenges for cultural and religious identity are so great that their future in the United States is uncertain. In 1977, a New York Times article, which also referenced Dr. K.C. Patel, quoted an Indian doctor. Our children are doing well in school. They are into baseball and TV. Some are taking hamburgers and French fries. Despite Hindu restrictions on beef, the history of this community will be no different from other immigrants.
And unfortunately, many of them succumbed to the daily ways of life that really caused hardship for them. And if really we had some spiritual connection, if we had some place where you could go to for spiritual activities, would have been a great thing. But that's how life was. Yes, we came to America for material opportunity, but we had to be reminded that there are higher goals in life and even higher spiritual goals. So in early 1970s, the fourth spiritual leader of BAPS, Param Pujya Yogiji Maharaj, planted a seed. મંદિરમાં આપણે આવશે ત્યારે યુરોપિયનો કેટલા લોકો આવશે જોજો તમે આ તો આ માસ્ટર એટલો આવશે એટલા હરિભક્તો એટલા સંતો એટલા હરિભક્તો પછી પોર પચાસ 2 વર્ષ પછી અમારા સંતો મોકલશું પાછા બહેને આફ્રિકા આવશે ત્યારે આવી જાય પણ અહીં અમેરિકા ઉપર છે અને ન્યુયોર્ક બધા છે ને ગામ બધા ઘણા સત્સંગ બહુ છે યુવકો એટલે બધા તેડાવે છે બધા જવાનું જોગ ના આવે તો આ સંતો દ્વારા પ્રમુખ દ્વારા જવાનું થશે. ડૉક્ટર કે.સી. પટેલ જ્યારે યોગીજી મહારાજ પછી 1970માં લંડન પધાર્યા ત્યારે પોતે પણ ત્યાં આગળ આવેલા અને લાભ લીધેલો અને તે વખતે પોતે દ્વિધામાં હતા કે અમેરિકા રહેવું કે લંડનમાં રહેવું. એટલે એમણે યોગી બાપાને પૂછ્યું કે શું કરું મારે. યોગી બાપાએ કહ્યું કે તમારે અમેરિકા જ જવાનું છે અને તમે જ્યાં રહો છો ત્યાં સામે આપણે એક જમીન છે એ જમીન ઉપર આપણે મંદિર કરવું છે અને અમેરિકામાં આપણે સત્સંગ વધારવો છે અને ઘણા બધા ભક્તોને આપણે એ રીતે સત્સંગમાં એ જોડવા છે એટલે તમારે અમેરિકા જવાનું છે. No one would have even guessed, but that seed would eventually become the forest we see today. કારણ કે યોગી બાપા જેવા લંડન ગયા ત્યાંથી પછી ડૉક્ટર કે.સીને આજ્ઞા કરી કે હવે તમે અમેરિકાનું તરફ દૃષ્ટિ રાખો અને તે વખતે પૂજ્ય ત્યાગવલ્લભ સ્વામી, પૂજ્ય ઘનશ્યામ બાપા, નારાયણ પ્રસાદ સ્વામી અને સિદ્ધેશ્વર સ્વામી એમને બાપાએ મોકલેલા. અને 31મી ઓગસ્ટ આઈ થિંક એ દિવસે સ્વામી ભાવનગરમાં હતા અને આમનું એરોપ્લેન જ્હોન એફ કેનેડી એરપોર્ટ ઉપર ઉતર્યું અને એ વખતે સ્વામીને ઉપર તાર આવ્યો. સ્વામી જય બોલાવી. અમે બધા હાજર હતા યોગી બાપાએ ભાવનગરમાં કે આપણા સંતો સ્વામીના અખિલ સંપ્રદાયમાં સૌ પહેલાં અમેરિકાની ધરતી ઉપર પગ મૂક્યા. તો બધું કેવા નિષ્ઠા છે, કેવો અત્યારે સત્સંગ વધારે છે. અમેરિકામાં ભાષા એવું કરે છે ઇંગ્લિશમાં કે ઇંગ્લિશના માથા તોડી નાખે, અમેરિકાના માથા તોડી નાખે. એવું ઇંગ્લિશમાં ભાષા કે બોલા કે મારા તમને આ શીખ્યા ક્યાં છે. ઓળે તો એવી સર્વોપરી હાલે કે બ્રહ્માંડ ગળી દે તો અમેરિકામાં એને મોકલ્યા અમે કે તમે તો અમે તો ભાંગ્યા તૂટ્યા ન કરતો વાત કરી તમે કરી એ તો જ્યાં છે તો કેટલા કામ રહી ગયા કહો. સ્વામિનારાયણ સાધુ કોઈ ગયા આ સુધી નહીં કોઈ. એ પોતે બધા ગયા તો પાવન ભૂમિ થઈ તો એમાં બીજ નીકળશે. અમેરિકાને ક્યારેય સાધુ થવું આવશે જોજો તો મારે જેમ આફ્રિકા અમેરિકાના થવા આવશે. આ તો બધું આખો દેશ રંગાવવાનો. સ્વામી બોલ્યા પામે પામે મારે સત્સંગ કરાવવો હશે ને એ સ્વામીનું વચન સિદ્ધ થાય છે. Then on September 4th, 1970, these Swamis visited Kunjubai's place and Sabha was organized and there were 18 or so people were in attendance. એ વખતે સત્સંગની શરૂઆત જ હતી. એટલે 1973ના સપ્ટેમ્બરના લોંગ વીકેન્ડમાં અમેરિકાથી કેસી કાકા, કુંજભાઈ સાહેબ, ભગુભાઈ, મહેન્દ્રભાઈ બેરિસ્ટર વગેરે મોટા મોટા હરિભક્તો અહીંયા બસ લઈને સત્સંગની સ્થાપના કરવા માટે આવ્યા. ત્યારથી દર રવિવારની સભાની શરૂઆત થઈ. શરૂઆતમાં અમે 3 જ જણા હતા અને એક જ જગ્યાએ અમારા એપાર્ટમેન્ટમાં સભા થતી હતી. પછી ધીમે ધીમે આફ્રિકાથી હરિભક્તો આવ્યા, બાપાએ દેશમાંથી હરિભક્તો મોકલ્યા. એ રીતના થોડો હરિભક્તોનો વધારો થવા લાગ્યો. I remember when we were there, we were, like 50-100 માણસ
ભેગા થાય એ સમયમાં પણ તો બહુ મોટું ક્રાઉડ લાગતું હતું ત્યારે. ને બાપાના આદેશ પ્રમાણે ફરતી સભાનું આયોજન કરવા લાગ્યા. એનાથી વધારે ફેર પડ્યો કે જે તે એરિયાના બધા હરિભક્તો આવી શકે અને સભાનો લાભ લઈ શકે એ રીતના સભા ચાલતી હતી. Sabhas would take place at the homes of Hari Bhakta, and countless of these sabhas took place in my own basement, where my dad had made this beautiful Ghar Mandir, and it, our basement became the mandir where sabhas would take place. સમયાની અંદર સેવા માટે, કારણ કે ત્યારે તો માણસો બહુ ઓછા હતા, રસોઈ કરવાની, વાસણો કોઈ પાસે નહીં, એટલે બધાને વેચી દેતા. 2 જણા ભાત બનાવેલા, 2 દાળ બનાવેલા, કે જુદી જુદી આઈટમ બધે બનાવી લાવતા હતા. તો પછી ત્યાં નાના વાસણો હોય એમાં ભેગું કરી અને એ રીતના બધા સંપીને કાર્ય કરતા હતા. એ વખતે જ્યારે જેના ઘરે સભા હોય ત્યાં બધી રૂમો ભરચક હોય. લિવિંગ રૂમમાં, બેઝમેન્ટમાં, ઉપર બાળકોની બધાની સભા જુદી જુદી થતી હોય, એટલે ઘર એકદમ ભરચક ભરેલું હોય સત્સંગીઓથી, પણ બધાને ખૂબ ઉત્સાહથી સભા કરાવતા. અને કેસી પટેલનો પણ ઉત્સાહ જબરજસ્ત. યોગી બાબાની આજ્ઞા મળી ગઈ એટલે પોતે ત્યાં અમેરિકાની અંદર સત્સંગ પ્રવૃત્તિની અંદર ખૂબ જ પોતે જોડાયા. આમ તો પોતે પ્રોફેસર હતા, પણ છતાં એમાંથી પણ સમય કાઢી અને સત્સંગ પ્રવૃત્તિમાં એ રીતે અનેક ભાઈઓ રસ લે અને જોડાય એવો પુરુષાર્થ કરતા હતા. સાથે સાથે કુંજભાઈ શાહ એ પણ ત્યાં વર્ષોથી હતા. એમણે પણ પોતાનો પુરુષાર્થ શરૂ કર્યો. અને સાથે સાથે ભગુભાઈ ડભાણના બહુ જ ઉત્સાહી, અત્યંત યંગ અને ખૂબ ઉત્સાહી, અને એમણે પણ ત્યાં આગળ ઘણા બધા ભાઈઓને સત્સંગમાં જોડવાનો એ પ્રયાસ કરેલો. કથા વાર્તા કરે, લોકોને ઘરે જાય. On Monday evening, Bhagubhai used to come via train to our apartment, and he would tell us, "Oh, yesterday you didn't come, you missed the sabha. So let's read Vachanamrut and Swamini Vato and do some satsang now." So Bhagubhai and his wife Sudhaben, એમના લીધે અમને સત્સંગમાં શરૂ જ કર્યો તો, પણ ટકી રહેવાનો જે લાભ મળે ને બળ મળે એ બહુ જ મળ્યું છે. Today we see BAPS spread all across US and Canada with more than 100 mandirs. We see thousands of devotees practicing their Hindu traditions and values. But it all started with few pioneers. It took a lot of bravery, a lot of persistence. The beginning were very, very basic. But no one could have imagined that those simple beginnings would blossom to what we see today. Yogiji Maharaj had a vision, but that vision ultimately, after the passing of Yogiji Maharaj, became the Param Pujya Pramukh Swami Maharaj's singular mission. He knew that there were tremendous need and tremendous potential in America. પ્રમુખ સ્વામી જ્યારે પધાર્યા તે વખતે બાપા 2 ફેઝમાં ત્યાં આવેલા. પહેલા ફેઝમાં એરપોર્ટ ઉપર પધાર્યા એર ઇન્ડિયાના VIP લોન્ચમાં. તે વખતે બાપાના દર્શન મને પહેલી વખતે ગુરુ તરીકે થયા. ત્યાં સુધી મનમાં રહેતું હતું કે યોગી બાપા મારા ઓરિજિનલ ગુરુ, એટલે હવે મને આમની સાથે એવું બોન્ડ થશે કે નહીં થાય. પણ બાપાને એર ઇન્ડિયા ટર્મિનલ VIP ટર્મિનલમાં જ્યારે બાપાના દર્શન કર્યા, બાપા એક જ શબ્દ બોલ્યા કે ઓ તમે આવી ગયા, અને બાપાને ફૂલને બુકે આપ્યું
અને પછી બાપાએ ક્યારે આવ્યા, શું કરો છો, બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા પ્રમુખ સ્વામીએ. He didn't tell anyone about it at that time. But from the early 1970s, he worked extremely hard to fulfill Yogiji Maharaj's vision. એટલે એક વખત મને યાદ આવે છે 74ની અંદર અમે પધરામણીમાં ગયેલા અને પેલા આઈબી હિલ્સ છે ને ત્યાં સામે, અને એમાં પધરામણી ચાલી 5:30 વાગી ગયા. સવારના ગયેલા તે બપોરનું જમવાનું 5:30 વાગે ન્યુયોર્ક આવીને કર્યું. એક પ્રમુખ સ્વામીએ મને એવું કહ્યું કે અહીંયા આગળ આપણે જો આપણા ભાઈઓ હોય તો આપણે એમને ત્યાં પધરામણીએ જઈએ. તો મેં કહ્યું કે પ્રમુખ બાપા છે પણ આપણે સહેજ શોધવા પડે, કારણ કે અહીંયા આગળ આ દેશમાં બધા વ્યવસાય માટે ડોલર કમાવા માટે આવેલા, એટલે ખાસ કોઈને બહુ આમ સત્સંગની ને એવી કોઈ પડેલી નહીં. એટલે તે વખતે ટેલિફોન ડિરેક્ટરી હતી, તો એમાં વ્હાઇટ પેજ ને યલો પેજ એવા હતા. તો એમાં અમે વ્હાઇટ પેજમાંથી અમે ગુજરાતી નામ અમને જે લાગે, પછી પટેલ હોય, શાહ હોય, ગમે તે એને ત્યાં અમે શોધીને લિસ્ટ બનાવીને પછી આમ એડ્રેસ શોધીને જતા હતા. એટલે આવી રીતના અમે બધે પધરામણીએ જવા નીકળ્યા હતા. પણ એક જગ્યાએ અનુભવ એવો પણ થયો કે આમ જેવું અમે બેલ વગાડીને બારણું ખોલ્યું અને થોડુંક બારણું ખોલ્યું તો કે તમે બધા તો નવરા છો, નીકળી પડ્યા સાધુ થઈને, બાવા થઈને. પણ આનાથી હવે તે વખતની મારી જુવાનીને મારાથી ના રહેવાયું અને મારો સ્વભાવ એકદમ ગરમ થઈ ગયો. પણ આવી રીતના બે જગ્યાએ અનુભવ થયા એટલે પછી સહેજ વધારે ગરમ થઈ જતા પછી ત્યાં આગળ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે મને કહ્યું કે મહેશ, માથા ઉપર બરફની પાટ રાખ. I remember in 1974, I was driving Swamiji from Baltimore to Washington, D.C.
Time was around 11:30 p.m. and we were 7 persons in the car. We had a Pujya Kothari Swami, Pujya Dr. Swami, Pujya Vivek Sagar Swami, Pujya Pragat Bhagat, Dr. K.C. Patel, and of course, His Holiness Pramukh Swami Maharaj. And I was a driver with this many people in this small car. Imagine how cramped it would be. But those are the hardships of Vichran and Padramani.